Hi, everybody. Um, Welcome to our program tonight. I'm Stephen Evans, Executive Director of PhotoFest, and very happy to have you in house to watch this evening. Tonight's program is dedicated to our late co-founder, Frederick C. Baldwin, who, as many of you know, died unexpectedly last month. We'll be hosting an online memorial celebration of Fred's remarkable life on January 25th. And if you didn't receive an email about that, you can go to the PhotoFest website for more details. It's been an intense month for us here. I want to thank our major institutional and individual supporters that include the Brown Foundation Incorporated, the Houston Endowment, the National Endowment for the Arts, the Texas Commission on the Arts, the City of Houston through the Houston Arts Alliance, the Eleanor and Frank Fried Foundation, the Philip and Edith Leonian Foundation, the Powell Foundation, the Wortham Foundation, the WWW Foundation, the Robert Rauschenberg Foundation, Judith and Gamble Baldwin, Wendy Watrous and Frederick Baldwin, Katie and Michael Casey, Martha and David Moore, Nina and Michael Zilka, as well as the PhotoFest Board of Directors and Silver Street Studios. This program wouldn't be possible without the dedicated work of our Associate Curator, Max Fields, and our Manager of Engagement and Communications, Brandon Harris, who've both put together a great series for us. Max also was the curator of the project Last Party by the artist Leonardo Ramadinha, who will be speaking with us tonight. And I also wanted to thank Leonardo's translator, Fabiola Xavier, who will be helping us out. This program comes out of, and the Last Party exhibition, which is online, comes out of PhotoFest's commitment to internationalism and also our remarkable international partners. Our longtime partner, Fest Photo Poa in Porto Alegre, Brazil, sponsored the review in which I encountered Leo's remarkable work, which was the inspiration for the online exhibition. And I think this will become a series now. I was struck by the work's immediacy and its picturing of a resilient community adapting through COVID. So it was at once strikingly aesthetically engaging and dynamic, but as well showing how we're all dealing with these uncertain times that we've been living through. So I wanted to thank the Fest Photo Poa founders and team, Carlos Carvalho and Sandra Sanari, for sponsoring the review that I attended, and for also the great work that they've done over the years and the wonderful partner that they've been to PhotoFest. I was introduced to them by Fred Baldwin and our surviving co-founder, Wendy Watrous, who was Fred's partner in PhotoFest and in all their creative endeavors. And I just want to lastly thank both of them for their vision and inspiration. So without further ado, I will turn it over to Max Fields and Leonardo Ramadinha and our translator, Fabiola Xavier. Thank you very much. Thank you so much, Stephen. I appreciate that. And thank you to everybody for coming. I'm really excited to speak with Leonardo today. And I also want to extend my thanks to Fabiola for being here to help translate. Please pardon my mispronunciations. I'm sure there will be a few, but I'd like to provide you with a bit of a background on Leo before we begin our conversation by reading his bio, which is quite extensive and quite impressive. Leonardo Ramadinha lives and works in Rio de Janeiro. He holds an undergraduate degree in social communication from Pontifical Catholic University of Sao Paulo, a degree in visual arts at Universidade Estácio de Sá, and a postgraduate degree in photography and social sciences from Universidade Cândido Mendes. Ramadinha has participated in group and individual exhibitions in Brazil, Argentina, USA, Colombia, Germany, and Slovenia. In 2000, he was one of the artists awarded the Rio Jovem Artista Award.
In 2003, Recoleta Cultural Center in Buenos Aires awarded Ramadinha an opportunity to show his work in the Centros Abertos, a festival affiliated with the Festival da Luz. In 2007, he was selected by the Wulu Independent Curatorial Program for the Urban Space Project, which included sharing his work at exhibitions at the New Life Shop Gallery in Berlin, at Olo Futuro, Rio de Janeiro, and at Photopub International Photo Festival in Slovenia. In October 2013, Ramadinha participated in the collective of Brazil artists Brazil and Maine at Gallery Sofing in Frankfurt, Germany, held during the Frankfurt Book Fair, which featured Brazil as its honored country. He is one of the editors and of the electronic visual arts magazine Verbete.art. In 2015, Ramadinha founded and became the director of Espacio Foto Contemporânea, a space dedicated to courses and workshops focusing on photography, contemporary art, and images. He has taught courses in photography, photographic language, and coordinated creation and development projects in contemporary photography for institutions such as Pop Contemporary Thought Pole and the Museum of Modern Art of Sao Paulo, among others. He has 4 books about memories and dreams, about the delicacy of things, Angra das Reis, and Aquilo que Habita em Mim. He is also featured in collective publications such as Rio Mar Lisboa, Rio, released by Barlu, and The Creation of the World, Contemporary Brazilian Photography, produced and edited by Ider Jadero. Ramadinha's works are held in private collections around the globe, including the Joaquim Pavia collection, Beto Silva collection, Julia and Luis Borchat collection, Milton Arbrecht collection, and the Marcia and Eduardo Lopez Pontes collection, among many others. And PhotoFest is really thrilled to have the opportunity to present Leonardo's new series of work, Last Party, on its website at www.photofest.org. Follow the link and you can see Leonardo's amazing online exhibition there, as well as find an interview between the artist and myself that we published specifically for this exhibition. And with that, I'd like to bring Leonardo onto the screen, and Fabiola, please join us. Hello. So, primeiramente, Max introduziu Ramadinha, né? Falou sobre a biografia, longa biografia de Ramadinha, né? Suas exposições internacionais, seu trabalho. E, bem, acho que Ramadinha também, daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? So. Sim. Well, maybe we should jump right in. I think a wonderful way to start with this conversation is to share with the audience some insight into your practice. Leo, could you talk about what led you to photography and working as an artist? And could you provide us with a bit of background on how you find your way to producing dozens of projects for photo books and becoming the director of a photographic workshop project, Espacio Foto Contemporânea? Então, Ramadinha, como é que foi qual é a sua inspiração, né? Qual o seu background, o que você fez para se tornar esse artista que você é hoje, com várias publicações, e também ter o seu próprio espaço, né? O Foto Contemporânea. Eu quero agradecer, antes de começar, eu quero agradecer ao Fest Foto Poá, ao Carlos Carvalho e a Sinara, né, que esse projeto ele foi desenvolvido a partir desse convite, né? E ao Steven e ao Max pelo acompanhamento, pelo projeto, né? I'd like to thank, first of all, Fest Foto Poá for the opportunity, and also Steven and Max for this great opportunity to be here. Então, eu comecei a fotografar em 95, né, num curso livre, e não parei até hoje, né? Então, acho que foi ali que assim, eu fui me envolvendo com a fotografia. Comecei a trabalhar, trabalhei como fotojornalista, né, trabalhei como editor de imagem. Então, assim, eu sempre tive envolvido com a fotografia. I started in 1995. I took a course of photography, and from them,
from there, I got involved by this world of photography, and then I worked as a photojournalist, and I was an editor, so, and then? Eu era funcionário público, né, e eu abri mão do funcionalismo, da estabilidade, né, eu pedi demissão do emprego, pela paixão pela fotografia, né, e pela paixão em ensinar fotografia. Então, desde isso tem 20 anos que isso aconteceu. So I was a public employee, which in Brazil is something very good because you have like a stable career, but I gave it up for the passion, to photography, Eu sempre digo que a fotografia é a minha segunda paixão. A primeira é gente. Então, assim, a fotografia foi o jeito, né, que a vida me deu para entrar na vida das pessoas, né? Então, yes, photography is my second passion. My first passion is people. So photography is a tool to get into people's heart, into people's lives. Eu tento sempre manter um trabalho autoral, né? Então, eu sempre tenho algo que vai além do comercial, né? Eu acho que para o desenvolvimento do olhar, manter um trabalho autoral é sempre muito importante. Os livros são livros autorais, sabe? Então, assim, isso faz parte dessa pesquisa, né? For me, it's very important to keep an original work going on, to work with my own regard on things. And the books, they are all original work, and I like to cultivate it in my work. E para mim, o livro é a melhor forma, ainda é a melhor forma de apresentar a fotografia, né? Então, assim, é por isso que eu gosto de ter sempre o meu trabalho associado a livros, sejam livros autorais, né, livros de autor, quanto livros de publicação, enfim. The book is the best way to display my work, in my opinion, the work of a photographer in general. So that's why, I tend to publish books and so on. Yeah. I thought that in as a way to get into talking about Last Party, we can talk a little bit about how you were affected specifically by the beginning of the COVID-19 pandemic starting in March 2020. How did the pandemic affect your way of working as an artist? Antes de começar a falar sobre o livro, seria importante falar como a pandemia, né, do Covid-19, afetou especialmente o seu trabalho como artista. Uhum. Então, era tudo quando começou isso, março, né? Quando começou, foi decretado lockdown no Rio, né, na primeira semana de março. Eu fechei a escola, achando que voltava 15 dias depois. Eu voltei quase 6 meses. In the first week of March, when started the lockdown in Rio de Janeiro, I closed the school thinking that I would come back 15 days later. And in fact, I just came back 6 months later. Foi um período muito difícil, trancado em casa, sem poder sair para fotografar, e eu tinha necessidade de produzir alguma coisa, sabe? Não encontrava o quê, mas eu tinha essa necessidade, né? So it was a really hard time to be at home, locked, without the possibility of going to the streets and to simply photograph. So in my heart, I knew I had to do something, produce something, photograph, but I didn't know what yet. Eu comecei a editar imagens antigas
Então eu comecei a pesquisar HDs antigos, né? E foi como exercício de edição, de escolha, uma coisa que foi muito importante foi o lab, né? Foi o processo do grupo de estudos, em que nesse período a gente conseguiu, eu orientei e a gente conseguiu lançar 14 livros de fotografia, né? E foi nesse período que eu comecei a fotografar as festas online. So in this moment, it was, even though it was really hard, I went through my files to check, start editing all the photos. But at the same time, I always kept a study group called Lab. And during this period, we published 14 books. So we produced a lot, And then it was through this, in this same moment, that I started photographing the parties. So I'm going to bring up we have a slideshow where folks can see these images from the party. From this point on, this is where we're really focusing on that. So I'm going to bring up those images, and I want to start with a really simple question that you're just getting to, is how did you find your way to these online parties? How were you introduced to them? Primeiramente, agora nós temos a parte que veremos as fotos, de fato, o trabalho de Ramadinha. E então, como é que foi para o Ramadinha encontrar essas festas, de fato? Isso começou num post no Instagram de um amigo que trabalha com performance, ele é um performer, né, que anunciava uma festa no Zoom. Eu entrei assim por pura curiosidade num sábado, né, de madrugada, para ver o que era, e foi tudo novo, era tudo muito novo, né? Então assim foi uma descoberta muito por acaso, né? Então assim, um post no Instagram e eu fui ver o que era. Yeah, so it started with a post on Instagram of a friend of mine, and it was a party. I was curious about it, and then I decided to check it out to see how it would be, a party at Zoom. So that was basically that. Were you already interested in digital social spaces before you started this project? Were you interested in club culture? Você estava interessado nesses espaços, né, sociais digitais, na cultura do club? Não, isso foi uma novidade. Assim, o que eu falei no início, quando eu entrei, o que me interessava era muito mais aquelas pessoas, aquele momento, né? Aquele momento de resistência. Acho que isso era o que mais me interessava, independente daquilo ser numa mídia social ou não, entendeu? So, and no, in the beginning, I wasn't interested in that necessarily. What I was interested about, it was the people there, and the resistance of that party, in the middle of the chaos. And what gave you the idea to begin documenting these parties? E como aconteceu essa ideia de começar a documentar essas festas? Foi por curiosidade mesmo. Então eu vi ali uma oportunidade de criar um trabalho, tá? Que seria um trabalho que falaria da pandemia sem olhar diretamente para a doença. Então era algo que estava acontecendo por conta da pandemia, mas que não obrigatoriamente eu precisava olhar para a pandemia. Me interessava esse comportamento, a mudança do comportamento, né? Yeah, it happened out of curiosity, so I was really curious about the behavior of the people in those parties, and that was my main focal point at that point, and also it's a kind of, showing
the quarantine without showing it explicitly. E era, para mim, aquele momento de diversão era tão importante para aquelas pessoas, sabe? Era assim, era uma forma de encarar uma realidade extremamente triste que separava. Então, assim, enquanto a vida separava, o Zoom, naquele momento, juntava aquelas pessoas da forma que dava. Yes, while life was getting the people apart, Zoom was bringing them together at the moment. So that was the most interesting thing about it. I often think about it as a form of cultural sabotage, wherein a corporate platform was taken over by club kids and partygoers, and really using it for their own purposes. Isso é uma forma de sabotagem cultural, né? No caso, né, um bando de club kids meio que tomando conta de tudo, né? E é isso. É uma sabotagem dessa plataforma. Sim, também. É um uso pervertido da plataforma, né? Então, assim, foge do padrão. E isso que tem a ver com a cultura das festas também. Yes, it's a kind of a wicked use of this platform that has everything to do with those parties. Can you talk about how the wickedness was organized and advertised? Can you talk about, who came to these parties and who are the DJs? What kind of people and how many people came to these parties? Just give us a sense of what the shape of these parties looked like and how they were put together. Você pode falar um pouquinho sobre como era o caráter dessas festas, como elas eram organizadas, quantas pessoas, quem eram essas pessoas organizando, para a gente ter um pouquinho de ideia geral de como elas aconteciam. Sim. A primeira festa, ela começou com um grupo de brasileiros residentes morando em Nova York que resolveram abrir uma sala de Zoom para matar a saudade. Então, assim, combinaram com alguns amigos, né? E um deles é produtor cultural, falou: a gente bota um som e junta os amigos para matar a saudade da pandemia. Essa primeira tinha 20 pessoas. So the first party started actually with a group of friends living in New York. They decided to get together, because they were missing each other. And then there were about 20 people, and they decided to make another one. Why not? And then after that, it became bigger, and until it really became like a party. Isso foi tão interessante, foi um movimento tão interessante, que eles combinaram uma próxima. E aí, quem participou convidou outras pessoas, né? E assim foi convidando. Então, a primeira tinha 20 pessoas, na outra tinha 40, né? E no final a gente tinha festa com 400 pessoas. Tanto que o nome da festa, uma das festas, chamava Onda, justamente por causa disso. So it started with 20, then the second 40, and then one person invited another person, and then we had like 400 people. And the name of the party was The Wave, just because of this movement, Eu participei de festas que começaram na sexta-feira e terminavam segunda de manhã. I got into parties that started like Friday night, and it started Friday night and finished Monday morning. So impressive. Sobre os DJs, né? Tinha um núcleo, né? Que eram essas pessoas de Nova York. E eles, por terem esse conhecimento, eles convidavam DJs, amigos, pessoas amigas que eram DJs,
para tocar. Então, assim, abria-se uma sala no Zoom, aí tocava 2 horas em Nova York. E aí corta, aí entra uma sala no Zoom, né, um outro usuário no Zoom em São Paulo, Londres, Berlim. E isso pulava de um para o outro, né? Assim, com sets de mais ou menos 2 horas cada um. Mas eram assim, sempre conhecidos, sempre convidados, pessoas interessadas. So it started with this group from New York. The DJs, they were from this group. But then as it grew bigger and bigger, then after came a DJ from São Paulo that had a 2-hour set. And then after another from Berlin with another 2-hour set. But always like friend of a friend of a friend, you know, always with this movement. No auge das festas, né, elas chegaram a ter um caráter de colaboração. Então, assim, existiam doações, né, abria um PicPay e você podia doar dinheiro, que esse dinheiro ia para a compra de alimentos para brasileiros que moravam em Nova York e se encontravam em situação de emergência por conta da pandemia. So these parties also, they had a very important they were a very important social tool, because in the peak of it, people, they had PicPay, you know, some account set for people to donate in order to help support families of Brazilians in New York. Oh, that's wonderful. Can you walk us through a typical party from your perspective? What for you was important to document, and how did you decipher the important moments, especially when thinking about a 72-hour long party? Então, Ramadinha, você pode falar um pouquinho, você pode nos falar um pouquinho do que é uma festa para você, o que era importante fotografar, o que era importante para você naquele momento? Tá. Era tudo novo, era tudo uma descoberta, né? Então, assim, eu precisava entrar nesse universo, reconhecer esses pontos, né? E registrar. O que mais me interessava, né, era o movimento cultural, tá, que existia por trás de uma simples festa, a importância que aquilo dali tinha para aquelas pessoas naquele momento de pandemia. Isso foi assim, o principal, né? So first of all, it was important for me just to arrive as an observer, you know, and afterwards, what was more important, it was to see those parties as a social movement, you know, how people, they were dealing with their quarantine at the moment, you know, at that critical moment, you know. I wanted to maybe pause to focus on a few images that are specific, that I've specifically pulled out from the series. Give me a second, I'm going to share a different screen really quickly. And I thought you could perhaps tell us a little bit about the story behind these images, because, I chose 4 of my favorites. So this is the first image that I chose, and this has become kind of the banner image for the PhotoFest presentation of this exhibition. Can you tell us about this image? It's quite remarkable. Agora a gente vai selecionar algumas fotos, né, as minhas favoritas, para falar um pouquinho sobre elas individualmente. Inclusive essa foto é a favorita do Max, e ele gostaria de saber um pouquinho sobre ela, como foi o processo. Uhum. Por incrível que pareça, essa fotografia, ela é um momento de silêncio, porque isso é, na verdade, um vídeo. Os vídeos que passam atrás das pessoas, aqueles background vídeos, onde a pessoa deixou passando e saiu.
e ficava essa criança dançando ali. Então, isso é um vídeo projetado na festa, não é ninguém que estava na festa, por acaso. So this is actually a silent moment in the party, because this was a background video and the person left and simply the video was there and that was it, simply that. It's a beautiful way to get an image. I love it. So this is the next image I wanted to talk about. And I have a follow-up question after we get through these images. What I was most drawn to about this was the aesthetics of the digital space. But maybe you could speak to that. Essa é a próxima foto, e o que me chama a atenção é a estética, né? Mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro do que eu entendi que era importante documentar, essa mistura, né, dos vídeos de background com as pessoas dançando na frente, elas me remetiam muito a uma metáfora da consciência alterada, né, do que a música podia fazer, do que a droga podia fazer, do que a bebida podia fazer, né? Então, para mim, é onde a estética ela vem trazendo essa informação, né? Então, é essa mistura, essa ideia da consciência alterada, né? Então, para mim, funciona como essa metáfora. So this photo, actually, this image is formed by the mix of the person and with the background, and what is interesting is that through the picture, we actually can kind of perceive what's the state of mind of people, how it's affected by drugs and the beer and etc. And through that, this aesthetic is formed, showing that. I thought it was quite powerful that an image of the world lit up with activity was the background image that was being filtered through this person. This is obviously not an image that was made during the pandemic. The image in the background of the world lit up with activity, because as we know, physical and material activity was stunted over the year. O que é irônico que eu achei é que a imagem tinha o mundo aceso, né? Essa foto foi tirada antes, e é irônico que justamente naquele momento o mundo ele estava, né, apagado. Sim, é outra forma de ver que faz todo sentido também. O bom da fotografia, eu estou falando de uma fotografia mais livre, vamos botar assim, uma fotografia contemporânea mais livre, é que ela permite, de fato, essas diferentes leituras, né? Então, isso ouvir essa colocação, para mim, é super, super importante. Hearing this, it's really important to me because this is actually the power of contemporary photography. Through it, you can see you have so many different readings, and this is really, really just adds up to the work. I selected this image because most of the images in the series only feature one person attending. Meaning that the people who were attending were in isolation and they were younger people. And if they did not have roommates or a partner, they were attending a lot of these parties by themselves as a way to connect with others. But in this party, or in this image, we see a social scene within a social scene, a social interaction within a social interaction. And I was curious to ask why it was important for you to feature images with multiple people in them. And also, if you knew anything about the stories behind these images.
É interessante dessa imagem é que ela tem um grupo grande de pessoas, porque normalmente a gente tem jovens isolados dos seus quartos, ou com uma pessoa só, né, um companheiro, mas nessa tem um grupo de pessoas, né, é como se fosse a interação social dentro da interação social. E então, como é que foi essa escolha, né, das fotos, né, da relação, da quantidade de pessoas nessas fotos, para você? E não foi uma decisão, assim, eu não pensei nessa questão da quantidade de pessoas. Até porque, assim, essa imagem é de uma das últimas festas, então no início era muito difícil, né, encontrar as pessoas interagindo. Foi o que ele falou. Você tinha uma pessoa trancada completamente, né? Então, assim, mais para o final, tá? As pessoas começavam a se encontrar, ou eram pessoas que moravam juntas, de fato. Okay, so this Né? image Então, was, pardon, this image was taken by the end of those parties, you know, like the final period of them, you know. So in the beginning, really, it was just one person there, but at the end, people started to get together, you know, after some months, people they started to see each other, and or probably also they live together, you know, it's hard to know. So he doesn't know about the story behind it. So I loved that you included images that showed the entirety of the room, or at least one page of the room. Can you talk about your decision to show, to show multiple frames, the gallery view? So é interessante essas imagens no qual você escolheu, que mostra essa galeria de imagens, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu decidi, né, apresentar essa formação, esse tipo de imagem, porque uma vez mostrando o trabalho, né, eu ouvi de mais de uma pessoa que nada nele, assim, que aquilo ali podia ter sido feito numa festa comum. Não dizia que era o Zoom, né? Não dizia que eram festas online, né? Então, colocar essas imagens, elas de alguma forma elas pontuam o fato de serem do Zoom. Mas que isso eu questiono hoje. Eu não sei, tá? Essa imagem pode ser que saia numa edição final. Eu não tenho certeza ainda se essa fotografia fica. Mas a ideia era essa, para reforçar o fato de ter sido feito no Zoom. So this image actually came up because of some people that saw the work. They said that they don't see it. You know, they didn't see the photos as part of a Zoom party. Nothing said Zoom party over there. So he decided to put this one in order to show it, you know, explicitly to people. But on the other hand, he's not sure if this image is going to stay longer, because now he questions this, you know, does he really need to put it there to show it? Well, that's interesting. I feel it provides some context for the project. I'll be curious to see how ele vai querer saber depois qual vai ser o resultado aí. Sim. E eu coloquei essas imagens também, porque em várias eu aparecia. Então era jeito. So those images are there as well, because Ramadinha, he is there somewhere. So that's why he decided to put them. I love that. This is the last image that I pulled, because, well, one, it's such an interesting image because it's hard to tell how this image was created. There are clues in the image, but could you talk about this image and maybe describe what we're seeing? Essa imagem eu escolhi porque é difícil entender como é que ela foi, né, criada. Então, será que você poderia falar um pouquinho sobre ela? Esse lugar, exatamente, essa fotografia, esse espaço,
é onde tudo começou. Essa é a nave-mãe da festa, porque que era um cenário montado de onde era transmitido. Isso é a casa do Dell em Nova York. Okay, so this house is where everything started. This is Dell's house in New York, is where everything, was streamed. So this is the place. And this is the DJ. This is the first DJ. Yes. Is this esse é o Não. Não, essa Não. Essa é... Aí, eu esqueci o nome dela agora. Mas ela era uma das organizadoras. Ela estava lá. Não é ele que está ali, não. Morava... She was one of the first DJs, but she's not... She is one of the organizer, but she's not the first. Gotcha. I wanted to let the audience know that we're going to begin the Q&A. And if you have any questions, if you're watching on Zoom, you can enter those questions and submit those for Leo directly in the chat. If you're watching on YouTube, you can send your questions to us via the YouTube comment box right under the video. So just feel free to go ahead and enter those questions, and I'll field those to Leo. But before we get to that, Leo, I wanted to ask you about the word screenshot, or maybe the act of making a screenshot in relation to what we typically think of as making a photograph. How do you differentiate between those two things? If you do, how do you think the vocabulary of screenshot should be considered in the realm of photography? Eu gostaria, antes de tudo, de falar um pouquinho sobre a palavra screenshot. Como você vê isso, né? O ato de tirar, né, um print, né? E o fato de fazer fotografia. Como é que você relaciona, né, esses dois? Eu tenho absoluta certeza do que o que eu produzi é fotografia. E é fotografia feita sem câmera. Né? Então, vai. So what I produced, it was photography, no doubt. Photography without a camera. Esse trabalho ele foi um grande exercício de libertação do ato fotográfico, sabe, da técnica. O meu trabalho artístico sempre foi muito do lado de fora, né? Sempre foi ao ar livre. E fazer isso naquele momento era risco de vida. Então, assim, não tinha como. Por isso eu resolvi trabalhar, eu vi que isso era um tema, né? E resolvi trabalhar sem nenhum equipamento, a não ser os olhos. É só isso. Vai, depois eu... So my work, usually it's outside. I go outside to take photos. So this work was especially very challenging for me, and at the same time freeing. I got myself free from the technique, and this was really nice to see that I could create in this context, without the camera, without being outside. Reforçar a coisa do exercício de libertação do ato fotográfico, né, da técnica da câmera em si, né, e todas as fotografias são feitas por print screen no computador direto, né, comando de teclado. Mas uma coisa que foi muito importante para mim, eu me sentia fotografando. O instinto de captura, sabe? O ato fotográfico, tipo, é agora, pá! Sabe? O momento decisivo, ele estava presente ali, mesmo não tendo uma câmera. So all the photos, they were made through the screenshot on the computer. Yes, but what's most important, it was the feeling that I had, feeling that, I was really taking a picture, at that moment.
when you press the button. So that was it. So that is, it's really an exercise of freeing yourself from the technique, you know, freeing yourself in this artistic work. We have a few questions from audience members. Miriam Romalo asked 2 questions. The first of which is, how often were these parties held? And then the other is, how long was the project overall? Meaning, how long was the documentation process between for the last party? That is to suggest that the project is over, which is another question. Então, uma pergunta é por quanto tempo essas festas aconteciam, né? Elas aconteceram, que período? E também a questão do projeto, por quanto tempo você ficou fotografando, né, essas festas? Começou em abril, né? Meados de abril foi a primeira que eu vi, que eu fotografei. Essas festas acontecem até hoje, né? Então continua acontecendo, tá? Mas eu parei de fotografar talvez setembro, outubro, por aí. So it started in April. And I stopped, you know, with the project, photographing the party, September, October. But those parties, they are still on. They are taking place. So. E o trabalho e o projeto não acabou. Assim, ele continua e de vez em quando tem mais e não sei o fim quando vai acabar, não sei. The project isn't over, you know, it continues, and I don't know when it's going to be over, when it's going to end. Do you plan on producing a book for this project? Você planeja fazer um livro para esse projeto? Sim, isso vai acontecer. É um plano, tá? Não só um livro, mas eu quero que, de alguma forma, esse projeto volte a ser festa. Então, isso vai produzir um fotofilme, uma coisa, um slideshow, uma coisa que tenha a ação da música, que eu consiga, de alguma maneira, com aquelas fotografias, trazer de volta a sensação da festa. Sim, pretendo fazer um fotolivro. Pardon, I was speaking in Portuguese, oh my gosh. But yes, this is my intention, to transform it into a book, but not only that, I also intend to transform those pictures in party again, you know, in a way to put some music and then, you know, the slides. And so let's see, this is a project. Brilliant. We have a question from Noni Levinson who asks, Leo, how does it feel to be a virtual voyeur? Which is to ask, how do you think about the voyeuristic aspects of documenting these parties? Como é que você se sente sendo um voyeur, né? Um voyeur nessas festas? Como é que fica essa questão aí de ser o voyeur? A fotografia, ela sempre teve muito ligada, né, a esse ponto da observação, né? O que me interessava ali não era exatamente sobre aquela pessoa que eu estava fotografando, né? Mas era aquela pessoa como o espírito, sabe? Aquela pessoa como algo maior, né? Então, para mim, eu entendia muito mais a entidade que estava por ali, né? Que se transformava aquilo, do que a ação somente da observação, né? O prazer relacionado ao voyeurismo, né? Para mim, o meu prazer era muito mais o documentário, fazer o registro do que está por
traz, né? So photography is linked to observing people. And for me, at that moment, it was not like I want to see a specific person, what the person is doing, but it's more about the entity, the spirit in those parties, and that was the main connection for me in that media, in that moment, with those people over there. So that's why I see it more as a way of observing this big entity, big picture. Anna Ortega asks, have you already shared the project with the participant of the parties? And if yes, what were their impressions? Se você já partilhou, se você já mostrou esse seu trabalho para outros lugares, e como é que foi isso? As impressões. Já eu participo de um grupo de estudos que é com o curador, ex-curador de fotografia do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Éder Chiodeto, e foi uma experiência muito, muito agradável. Assim, mostrei, e aí as críticas foram feitas. Ele fez, né? Ele fez uma montagem que foi assim muito, muito, muito emocionante, porque ao invés de pensar em livro, ao invés de pensar na fotografia impressa, ele me devolveu uma montagem com uma música, e ele trouxe de volta o espírito da festa. Então, foi uma leitura completamente diferente da minha, mas que completou, e foi um momento assim muito especial. So yes, he presented in this case in a group of people, and in this group there was the ex-curator of the Modern Arts Museum in São Paulo, and this person especially gave him back his work as like a way of seeing and reading his work in a very special way, bringing back the music, and a different perspective on that, not like a book only, or the sequence, not that simple, but a way of bringing back the party to the work. I think Max might be frozen, which is funny because I came in. So I had a question. Acho que ele dormiu. You were frozen So for a maybe he moment, slept. Max, but I'm here also. I had a question, which is, it's a two-part question. One, do you have hundreds of these images, and you've edited to a very succinct selection? And then two, have you thought about these images in relationship to cinema and to film stills? And I'm thinking about the work of traditional film still photographers, but also you might be familiar with the work of Jonas Mekas and his photography based on his films. Então, tenho duas perguntas. Né? Uma em relação se você tirou muitas fotos, né, centenas de fotos, e a outra se você pensou na questão do aspecto do cinema, né? Com essas fotos produzir um filme, algo assim. Eu não contei, mas eu diria que por baixo umas 10, 12 mil fotos. Ok. Cada 10,000 photos. Cada festa, sei lá, perto de 1000 imagens, algumas mais, outras menos. Depende de quanto rendia. Tinha festa que rendia muito, tinha festa que não rendia quase, né?
at about 1,000 pictures per party. It depends on the party, some parties, lots of pictures, all others not much. A edição, a escolha dessas fotografias, né, para montar um trabalho, para montar um portfólio, eu queria de alguma forma identificar vários pontos que para mim eram importantes dentro desse cenário, né? Então, assim, a escolha dentro de um universo de 10, 12 mil fotografias, chegar a 50, 100 imagens e fazer com que essas 50 tenham o mesmo peso de todas as outras, precisam representar aquilo dali. Então, foi essa a edição. So editing, those photos was a way of taking those photos that had something that I wanted, and specifically something, a group of photos that at the end would tell the story, very well. That group of photo would really be the symbol of those parties. I see. Thank you. O que ele falou do cinema? Sobre o filme também, porque ele falou se você está familiar com o trabalho dessa pessoa que ele citou. Eu não lembro quem é. Eu também não lembro o nome, né? Could you repeat the name of the guy that works with the photography and cinema? American filmmaker named Jonas Mekas, a figure based in New York who also supported alternative cinema in New York City. But he would actually make strips of his films and then take almost like contact photos of those, but they were enlarged. And that's what I was thinking. But as you were answering the other questions, I was also thinking about, how a photographer might photograph a dance performance, for example. Also, I think there's a relationship there with performance photographs. E também eu vejo você falando que os fotógrafos, eles fotografam performance de dança, que tem a ver com o que você fotografa, né? Que é aquela performance, né? E ele falou um pouquinho mais sobre esse cineasta que é de Nova York, e ele meio que pega os strips, assim, do filme dele e transforma em algo grande, né? Não conheço o trabalho, não conheço. He doesn't know his work, of this guy from New York. When you come to Houston, I know a gallery that has some. I will show you. Quando você vier, se for para Houston, aí você me leva junto também. Vamos. I have one last question. How does this project reflect the issues of the last few years for you? And what do these parties mean to you in relation to this time of global crisis? E como é que essas festas, né, se relacionam com esses últimos anos, né, com essa crise global que vem acontecendo? Como é que é isso na sua perspectiva? Eu acredito que esse momento da pandemia, tá? Essas festas, elas eram a resistência, né? Então, assim, era quarentena, isolamento social, solidão, um medo enorme, né? E aquilo era uma bomba relógio, sabe? Que mudou, existia risco, né? Existia pressa em viver, sabe? E eu acho que isso se reflete, né, no que a gente vive, sabe? Era quase que uma metáfora do que a gente vive, só que num grau enorme, né, elevado. So this was a kind of metaphor of what we are living, but in a very
big scale, because at that time, living with this anxiety, loneliness, all those feelings together, the people, they were acting like it was the last day on earth, so it was kind of extreme. They were in this position of really having this catharsis. So it has everything to do with what we are living in the real world. De alguma forma, essa globalização inteira traz um olhar que é muito solitário, né? Assim, acaba sendo uma solidão, né? E falando especificamente do trabalho, essa solidão era quebrada com as festas. E a sensação, muitas vezes, que eu tinha era que, por conta de tudo que acontecia, todo o medo de morrer, literalmente, que existia ali, fazia com que todo mundo que tivesse envolvido acreditasse que, olha, essa pode ser a última festa. Então, eu vou aproveitar tudo que eu posso, porque amanhã pode não ter outra, amanhã pode ser eu que vai embora. Né? So, então, assim, vai. Living in this globalized world, through those parties, we can see this sense of solitude, loneliness, very raw sense of it. And in a way, among all those feelings, there is this fear of dying. And so those people, they were living each party as their last party, So that was the feeling. Yeah. Thank you so much for joining us to speak about this work. Leo, it's been wonderful to share with our audience a bit of background about how these images were made and how the series came together. And thank you so much for agreeing to do an artist talk. And thank you, Fabiola, for being our wonderful translator today. We really appreciate it. And a big thank you to the audience for coming out. Yeah, thanks everybody. If the exhibition, Leonardo Ramadinha Last Party, will be on view on the PhotoFest website through Valentine's Day of this year. That's February 14th. I am currently working with Leo to produce a party with through PhotoFest public programming that's going to be held on February 9th. So join our mailing list and follow us on Instagram and social media to get all of the news about that party, which is sure to be exciting and very interesting. And thank you to Brandon Harris, who's behind the scenes fielding questions for us on YouTube, and for Stephen Evans for pointing us in the direction of Leo. And then I'd be remiss to say to Miss King Festival for making this happen as well. Thanks, everybody. Good night. That, eu quero agradecer. Wish you a wonderful night. Eu quero agradecer mais uma vez ao Carlos e a Sinara, né, por numa situação tão complexa, tocarem o Fast Photo pro ar, conseguirem fazer ele acontecer. Vai. I would like to thank Carlos and Sinara, because they really made it happen. They made the event happen, in this moment. Agradecer ao Steven, ao Max, né, pelo projeto. Max and Steven. Thank you. E dizer que, assim, que eu acredito muito na fotografia, que eu acredito muito que a arte e que a festa, ela é um grande momento de fuga de um momento amargo, sabe? Isso não é uma coisa minha, a história comprova isso, né? Então, é isso. Eu queria agradecer. Vai.
I like to thank, and also like to say that I believe a lot in photography and in the arts. And through the art and party, it's a way of escaping this bitter reality that we were living. Agreed. Wonderful words to end on. Thank you so much. Thank you so much. All right. I'll see you at the party. Yeah. Bye and good night. Bye. Bye-bye. Bye.